Imagínate esto, estás frente al horizonte de Giza allí, dominándolo todo. Se alza la Gran Pirámide. La historia que nos contaron es sencilla a la tumba del faraón Keeps, pero ¿y si esa historia está incompleta? ¿Y si esta montaña de piedra guarda un secreto que podría cambiarlo todo? Nuestra historia empieza en los años 90 con el ingeniero Robert Bauval. Él se preguntó por qué las tres pirámides no están en línea recta. Una noche, mirando el cielo, lo vio claro su disposición, imitaba a la perfección el cinturón de Orión. Pero había un problema. Esa alineación no correspondía al cielo de la época de Keeps, sino a uno de hace más de 12.000 años. La comunidad científica lo rechazó, pero la duda ya estaba sembrada. Mientras, dentro de la pirámide, un misterio aún mayor esperaba. En la llamada Cámara de la Reina hay dos túneles diminutos que no llevan a ninguna parte. Gracias por vernos y suscríbete para descubrir qué hay al otro lado. Los resultados les de helados. El se de la cámara de la reina. Es mismo que explora el robot, apuntaba directamente, con una precisión pasmosa. La estrella más brillante de nuestro cielo nocturno, Sirius. Para los egipcios, Sirius no era una estrella cualquiera. Era Sopdet, la diosa asociada a Isis. Su aparición en el cielo justo antes del amanecer, el orto helioco, marcaba la crecida del Nilo. El evento más crucial delico, el que traía la vida y la fertilidad a todo Egipto, era, literalmente, la estrella que regía su destino. El Nord, por su parte, apuntaba a un grupo de estrellas en la constelación de la Osa Menor. Y no a cualquiera, sino cerca de la estrella que en aquella época marcaba el norte celeste. Eran alineaciones demasiado específicas para esa casualidad. Pero entonces vino el Goldmaestro, el dato, que rompió todas las cronologías. La Tierra en su movimiento no es un trompo perfecto. Se tambalea lenamente. En un ciclo de aproximadamente 26.000 ecos llamado precisión de los equinoccios. Est el hochi que las estrellas que vimos directamente en el norte. Osa celeste cambian con el paso de los siglos. La estrella polar de hoy no era la del norte en tiempos de los faraones. Cuando los astrónomos calcularon, usando software moderno. En que fecha exacta esos dos ejes de la cámara de la reina apuntaban perfectamente Sirius. Y la estrella del norte de la Osa Menor. La cifra que aparece en sus puntadas no tenía sentido. No era el eco de .5608c. La fecha aceptada de la construcción bajo Keops. Tampoco era una fecha chocona. Los números dicen que la última vez que esa alineación fue perfecta. Fue redida del *** 5.00 antes de Cristo ***. Fidget bien en es número 5.000 ecos antes de Cristo. Esos son 2.500 ecos antes de que Keops naciera. 2 milenios y medio antes de que se supera que la civilización egipcia organizada existiera. Es como si hoy construyéramos un rascacielos que, de forma encubierta, codificara una alineación astronómica perfecta que solo ocurrió en la época de Jesucristo. ¿Por qué haríamos eso? La pregunta explotó en la comunidad de investigadores alternativos. ¿Qué significa esto? ¿Significa que la pirámide es el doble de antigua de lo que pensamos? ¿Significa que hubo una civilización avanzada, quizá perdida en la noche de los tiempos, que deseó el plano y luego, miles de ecos después, los egipcios simplemente lo construyeron? ¿O significa que los propios egipcios de Keops tenían un conocimiento astronómico tan profundo que podían calcular las posiciones estelares de miles de ecos en el pasado?
Why decidieron con la is momento específico del cielo en piedra? Imagina la escena. Los arquitectos reales, los sacerdotes astronomos, presentan los planos al faraón. Majestad, la tumba tendrá esta forma, estos credos, estas cameras. Why luego acaden, en una parte? Oh, why hemos incluido dos pequeños túneles sin salida en la cámara inferior? No, serven para nada práctico, pero apuntan a dos estrellas específicas. Como se vean hochi 2500 ecos, es un detalle simbólico, es poco probable. El descubrimiento de esta alienación imposible habría una grita en la historia oficial. Una grita por la que se empezó con una luz inquietante. Porque si los constructores quisieron sigla el cielo del 5.00a, sí, entonces todo cambia. Deja de ser solo una tumba monumental. Se convierte en un mensaje en una batalla lanzado a través del tiempo. Un mensaje cuyo primer párrafo, escrito con luz de estrellas, acabamos de leer. Y el mensaje dice, claramente, quinquiera que fuéramos. Conocemos los secretos del cielo con una precisión que vosotros, miles de ecos después, apenas estáis redescubriendo. Y este conocimiento es la verdadera clave de lo que estáis mirando. El misterio ya no estaba fuera. En el desierto, estaba dentro en la fría piedra de una cámara olvidada, apuntando silenciosamente a un firmamento de otro tiempo. Y la gran pregunta, la que resonaba en cada bloque de la pirámide, se hizo más fuerte que nunca, si no fue Keops. Entonces, ¿quién deseó esto? O si que teníamos un misterio de tiempo. Los pequeños ejes de la cámara de la reina parecían gritar, con su silencio de piedra, que alguien había mirado al cielo en una época remota, casi inimaginable. Pero, ¿why si no fuera el único mensaje? ¿Why si la pirámide era, cada una de sus medidas, cada proporción, fuera un mensaje mucho más grande y complejo? Un mensaje que no hablaba solo de estrellas, sino de la tierra misma, del sistema solar. Why de las matemáticas que creemos descubiertas miles de ecos después? Aquí es donde la historia da un giro. Fascinante. Why deja de ser solo arqueología para convertirse en algo parecido a descifrar un código? Porque la Gran Pirámide no es una montaña de bloques puesta al azar. Es, posiblemente, el objeto más medido y estudiado de la historia antigua. Y cuanto más se mide, más aparecen números que no deberían estar allí. Imagina a los primeros exploradores modernos, gente como el egiptólogo inglés William Petrie, a finales del siglo XIX. Petrie pasó meses viviendo en condiciones brutales dentro de la pirámide, midiendo cada carrera, cada cámara, cada ángulo con una precisión obsesiva. Él era un escéptico, un científico duro. Quería acabar con los tonterías místico y de claras las dimensiones reales. Pero fueron sus propias medidas, frías y exactas, los que alimentan el misterio. Uno de los primeros en notar algo extraño fue un filósofo escocés llamado John Taylor. Incluso antes que Petrie, Taylor se obsesionó con un simple número, si tomas el perímetro de la base de la pirámide. Y lo divides por el doble de su altura original, ¿qué obtienes? Proba con las medidas aproximadas que se manejaban entonces. Y el resultado se acaba de manera inquietante a 3.144. Una casualidad, podría ser. Pero luego vino Petrie con sus medidas superprecisas. Y la cosa se puso seria. Los lados de la base no solo eran increíblemente iguales, sino que la relación entre el perímetro total y la altura era, efectivamente, de pi es desire. La pirámide incorporaba este número fundamental de las matemáticas en su estructura básica. El problema histórico es enorme, la cultura egipcia, según los libros, manejaba un valor de pi muy básico, aproximado.
no tenian la notion del pi exacto q manejamos hoy, como pudieran entonces construir algo que lo utilizaba con tanta precisión, no es q un bloque de pi, es q la proporción de toda la estructura, un edificio de casi 150 metros de altura, lo contiene. Pero esto es solo el aperitivo. Vayamos a algo que tive a ayuda de todo lo que crees posible. Toma la altura original de la pirámide. Ahora, multiplícalo por 43.200. ¿Qué obtienes? El radio polar de la Tierra. Increíble, ¿verdad? Y si tomas el perímetro de la base y lo multiplicas por el mismo número, 43.200, obtienes la circunferencia equatorial de la Tierra. Las cifras no son perfectas porque la Tierra no es una esfera perfecta. Pero la aproximación es tan cercana, con un error de menos del 1%, que es estadísticamente imposible que sea una casualidad. Es como si los constructores hubieran tomado las dimensiones del planeta, los hubieran dividido por 43.200. Y es hubiera sido su plano de trabajo. Y de donde sale ese número, 43.200, es un número que aparece en mitologías de todo el mundo, relacionado con ciclos cósmicos y la precisión de los equinoccios. La precisión es alucinante. Pero espera que hay más. Hay investigadores, como el español Miguel Pérez Sánchez en su tesis doctoral, que calcularon algo aún más descabellado. Si tomas la altura original de la pirámide y la multiplicas no por 43.200, sino por 1000 millones, obtienes 149.6 millones de kilómetros. ¿Te suena esa cifra? Es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Una unidad astronómica. Piénsalo un momento. Una construcción de la edad del bronce, supuestamente. Está codificando en sus proporciones el radio de su planeta y su distancia a su estrella. Es un nivel de conocimiento que nuestra civilización no alcanza hasta hace apenas unos siglos. ¿Cómo es posible? La explicación oficial dice que son coincidencias. Producto de usar una medida como el codo real y de quiero conseguir ciertas pendientes. Pero la acumulación de coincidencias se hace tan abrumadora que empieza a parecer un deseo deliberado. Y luego está el tema de la ubicación. Todos sabemos que está en Giza, Egipto. Pero su ubicación exacta es otro golpe de genialidad. Se dice a menudo que está en el paralelo 30th norte. Pero si buscas en un mapa GPS, verás que está en 29th 5851. Se queda corta por apenas un minuto y unos segundos. ¿Un error de los antiguos? En absoluto. Es un acierto de una precisión pasmosa. Porque debido a la curvatura de la Tierra, si la pirámide estuviera exactamente en el paralelo 30, sus caras no estarían perfectamente alineadas con los puntos cardinales. Esa ligera desviación, esa imperfección calculada, es lo que hace que sus cuatro lados miren casi exactamente al norte, sur, este y oeste, con una error de apenas una fracción de grado. Es más precisa en su alineación que el observatorio de París construido en el siglo XVII. Para lograr eso, necesitamos conocer la forma esférica del planeta y poder hacer mediciones astronómicas. De una fineza increíble. Aquí es donde la historia se vuelve humana, muy humana. Porque no se pone en la piel de esos supuestos arquitectos de Gibbs, Hochi for 0.500 acres. Imagina la reunión de planificación. Bueno, la tumba del faraón tendrá que ser grande imponente. Us rimos millones de bloques de piedra. Hasta ahí, normal. Pero luego sigue. Y debemos asegurarnos de que la proporción entre el perímetro y la altura refleja el número pi. Aunque no tenemos un nombre para él. También codificaremos el radio de la Tierra dividiéndolo por 43.200. Un número sagrado de ciclos cósmicos que quizá las generaciones futuras entiendan.
por supuesto, la ubicación deep satolcu. Teniendo en cuenta la curvatura terrestre, los carros se alinean con los puntos cardinales con era menos el de cualquier edificio que se construya en los próximos 4 milenios. Queda claro, sueño ridículo, ¿verdad? Es totalmente inconcebible con la imagen que tenemos de los antiguos egipcios, por muy avanzados que fueron. Entonces, ¿qué está pasando? La teoría más fascinante, lo que gana fuerza con cada nueva medida, es que la pirámide no es un edificio en el sentido común. Es un modelo a escala, un icono tridimensional, un libro de texto de piedra. Sus constructores fueron quienes fueron. Quisieron dar un registro permanente de conocimientos geodesia, astronomía y matemáticas. Un registro que sobrevivirá a diluvios, guerras y el olvido de los edades. No construyeron una tumba que casualmente tenía proporciones raras. Construyeron un mensaje con forma de pirámide, y luego quizá la usaron como tumba. O tal vez esa fue la historia de portada que perdura hasta hoy. Cuando te paras frente a la Gran Pirámide, ya no estás viendo solo una tumba antigua. Estás mirando lo que parece ser la encapsulación de un conocimiento planetario. Es como si alguien hubiera querido decir, nosotros conocemos el tamaño de vuestra casa esférica en el espacio, su dirección en el sistema solar, y las matemáticas que la rigen. Y este es el monumento a ese conocimiento. El misterio ya no es solo quien ocuando. El misterio ahora es por qué pone tanto esfuerzo, tanta precisión sobrehumana, en codificar este mensaje, para quien estaba destinado, para los dioses, o tal vez, para nosotros, hasta ahora. El misterio de la pirámide nos ha llevado por caminos de astronomía imposible y de matemáticas codificadas. Hemos visto números que describen la Tierra y el sistema solar, escondidos en las proporciones de un edificio antiquísimo. Todo esto es alucinante, pero nos deja con una pregunta aún más profunda, casi íntima. ¿Para qué? Para que gastar una energía colosal, una precisión sobrehumana, en construir lo que parece un gigantesco libro de texto de piedra? Si el conocimiento era tan avanzado, ¿no sería más útil para construir canales mejores herramientas, algo práctico, a menos que el propósito no fuera práctico en el sentido que nosotros entendemos? A menos que el objetivo fuera algo que no se puede tocar con las manos, pero sí con la mente. Aquí es donde el misterio da un giro profundo, del mundo físico al mundo de la conciencia, de la energía y quizzes, de lo sagrado. Imagina de nuevo el interior de la pirámide. No el exterior majestuoso, sino el interior. Es austero, frío, oscuro. Pero esa austeridad es engañosa. Por cada sola, cada material, cada dimensión. Parece elegida por una razón que va más allá de lo arquitectónico. Tomemos la gran protagonista, la cámara del rey. No es grande, es rectangular, hecha completamente de granito rojo, un material increíblemente duro. Traído desde canteras a cientos de kilómetros de distancia. El esfuerzo para cortar, pulir y colocar esos bloques de granito, de decenas de toneladas cada uno. En es cuarto tan pequeño, es desproporcionado. Porque no usa localiza más fácil de la zona. Como en otras partes, porque el granito es una piedra especial. Contiene cuarzo. Y el cuarzo tiene una propiedad fascinante, es piezoeléctrico. Esto significa que si lo sometes a presión mecánica, genera una pequeña carga eléctrica. La pirámide, con su peso de millones de toneladas, ejerce una presión inmensa y constante sobre los bloques de la cámara del rey. Algunos investigadores, como el ingeniero Christopher Dunn, plantean una idea revolucionaria. ¿Y si la pirámide no era una tumba, sino una máquina?
Unimaginable de energia sutil, la presión sobre el granito, combinada con la resonancia de ciertas frecuencias de sonido dentro de la cámara. Podría haber generado un campo de energía electromagnética o vibratorio muy particular. Ahora, aquel otro ingrediente, el sonido. La cámara del rey tiene una acústica extradísima. No es un eco normal, es un efecto de resonancia largo y envolvente. Experimentos han demostrado que ciertas frecuencias, como los cantos guturales o el sonido de un diapason, se amplifican y persisten en el aire de una manera que no ocurre en ningún otro sitio. Se crea una sensación de que el sonido te atraviesa. Para culturas antiguas, el sonido no era solo ruido. Era un instrumento de transformación de la conciencia. Una herramienta para alterar el estado de la mente. Pongamos todo junto. Un espacio construido con un material piezoeléctrico bajo presión constante, con una acústica que amplifica el sonido de manera anormal. El cuadro que se forma no es el de un mausoleo silencioso, es el de un reactor, un amplificador. Pero, un amplificador de que, las tradiciones antiguas no solo la egipcia, sino muchas alrededor del mundo, hablan de la pirámide no como una tumba, sino como un lugar de iniciación, un sitio donde el candidato, a menudo el propio faraón, pasaba una noche un ritual en soledad en su interior, experimentando una muerte simbólica para renacer con un conocimiento superior, una conexión divina. Los textos herméticos y los leyendas dicen que era la casa de la iniciación. Y si la máquina estaba diseñada para facilitar eso, imagina un ser humano, un iniciado en el centro de esa cámara de granito, en la oscuridad absoluta, tal vez con un canto monótono y resonante que llena el espacio, la combinación del sonido que vibra en tus huesos, la presión atmosférica ligeramente diferente, y quizzes hasta es campo energético sutil generado por la piedra, podría inducir un estado alterado de conciencia, podría producir visions, una sensación de expansión mental, de conexión con algo más grande. En esencia, lo que hoy llamaríamos un estado místico o trascendental, la pirámide, entonces, dejaría de ser un monumento a la muerte para convertirse en un instrumento para la expansión de la vida, de la conciencia, un punto entre lo humano y lo que perciben como divino, un teléfono para hablar con los dioses o con el universo mismo. Cuando entras en la Gran Pirámide hoy, caminas por un lugar que fue diseñado para ser mucho más que un pasillo de piedra. Cada paso, cada resonancia, cada bloque de granito, era parte de una tecnología espiritual tan avanzada que nosotros, con toda nuestra ciencia, apenas empezamos a vislumbrar su principio. Estamos ante la posibilidad de que el mayor logro de los constructores no fuera mover piedras, sino mover la mente humana en un estado superior de entendimiento. Y eso, quizzes, es el verdadero tesoro que llevaban siglos protegiendo entre esas paredes de piedra. Entonces tenemos un enigma de proporciones cósmicas, un posible instrumento para la conciencia. Pero toda esta historia, toda esta tecnología avanzada aparentemente perdida, choca con una pregunta muy humana. ¿Quién fue el arquitecto de don solia este conocimiento? La historia oficial nos da nombres de faraones y capataces, pero la evidencia oculta, la de los números y las estrellas, grita otra cosa. Para encontrar una respuesta, tenemos que salir de Egipto y viajar a un territorio más antiguo que la historia misma, el territorio del mito. Y allí, nos encontraremos con un personaje fascinante, el guardián por excelencia de todos los secretos, el dios Tot, en el antiguo Egipto. Toto Daihuti no era un dios más, era el dios de la sabiduría, la escritura, la magia, las matemáticas y las estrellas.
Se la representaba como un hombre con cabeza de ibis, o a veces como un babuino. Se crea que había inventado los jeroglíficos. El lenguaje sagrado que doba poder sobre las cosas que nombraba. Pero lo más interesante es que tot no era visto como un dios distante. Era el gran registrador, el escriba divino, el que todo lo anotaba y lo preservaba. Era, en esencia, el bibliotecario cósmico de los dioses, los griegos, fascinados por Egipto. Lo identificaron con su dios Hermes, y le dieron el nombre de Hermes Trismegisto. El tres veces grande. Y alrededor de esta figura se construyó una leyenda poderosa. La leyenda dice que en una época remota, anterior a un gran cataclismo lo que muchas culturas llaman el gran diluvio, una compañía de seres sabios, a veces llamados los dioses instructores o los vigilantes, llegó a Egipto. Su misión insana, a la humanidad naciente los fundamentos de la civilización. Y su líder, su maestro, era tot Hermes. Estos no eran dioses en el sentido religioso de credos omnipotentes eran, en el lenguaje de los leyendas, aquellos que saben. Se dice que tot inscribió todo el conocimiento del universo. Desde la medicina y la astronomía hasta la arquitectura sagrada y los secretos del alma, en unas tabletas de esmeralda indestructibles. Y los escondía en algún lugar secreto para que la humanidad los redescubriera. Cuando estuviera madura. Ahora has la conexión. Que es la Gran Pirámide. Siguen todo lo que hemos visto, no es una tumba cualquiera. Es una estructura que codifica astronomía, matemáticas, geografía y principios de energía. Es un compendio de conocimiento avanzado construido en piedra. Podría ser entonces que la pirámide sea la más grande de esas tablas de esmeralda, no una tabla pequeña, sino una gigantesca, tridimensional, imposible de perder, no escrita con jeroglíficos, sino con la gramática de la geometría y la alineación cósmica. Esta idea no es solo una fantasía New Age, un egiptólogo muy serio, aunque heterodoxo, llamado René Adolphe Schwaller de Lubitsch, dedicó 15 años de su vida a estudiar minuciosamente el templo de Luxor. Su conclusión, publicada en obras densas y profundas, sacudia los cimientos de la egiptología tradicional. Schwaller dice que el antiguo Egipto no era una civilización primitiva que evolucionó lentamente. Era la heredera directa de una ciencia sagrada procedente de una fuente mucho más antigua. Una civilización madre que posee un conocimiento unitario de la realidad. Pero Schwaller, los egipcios no construyen templos como nosotros construimos cosas. Ellos hacen crecer la piedra, siguiendo proporciones que reflejan el crecimiento de los seres vivos y las leyes del cosmos. Cada medida, cada ángulo, era una palabra en un lenguaje simbólico que hablaba de la relación entre el hombre, la tierra y el cielo. La Gran Pirámide sería la máxima expresión de ese lenguaje. No era un logro de los egipcios del imperio antiguo, sino un legado que ellos recibieron, conservaron y tal vez intentaron replicar o completa. Esta teoría del legado de una civilización anterior es la única que, para muchos, logra unir todos los cabos sueltos. Explica el conocimiento astronómico del 5.000A. Sí, explica la precisión geodésica sobre Humano. Explica por qué algo tan perfecto aparece aparentemente de la nada. En lo que se considera el amanecer de la civilización. No fue un amanecer, fue un renacimiento. La pirámide sería la prueba física de ese mundo anterior. La cápsula del tiempo más grande y resistente jamás construida. Tot, entonces, se convierte en la figura clave. Él es el símbolo de ese conocimiento que desciende de una edad de oro perdida,
el is el arquitecto divino caios plenos metafricament se useran. Los faraones, como Cheops, no Syrian los inventors. Sino los astres custodios asterisk. Su papel no era construir algo nuevo dest cero. Sino maybe reconstruir. O simplemente terminar y apropiarse ceremonialmente. De un proyecto que venía de una época en la que los dioses caminaban entre los hombres. Esto le da un sentido profundamente nuevo a la palabra secreto. El secreto mejor guardado no era la ubicación de una cámara con tesoros. Era la verdadera naturaleza y origen del monumento en sí. Mantener la creencia de que era solo una tumba construida por Cheops era la forma perfecta de ocultar su auténtico propósito a lo largo de los siglos. Un propósito tan grande, tan abrumador, que de haberse entendido públicamente, habría cambiado por completo la visión del ser humano sobre su propio pasado y sus capacidades. Imagina a los sacerdotes de aquella época, quizás los únicos que entendían partes del grande seco. Guardaban es secreto no por maldad, sino por un sentido de responsabilidad sagrada. Era un conocimiento poderosísimo. No era para los masas, no por desprecio, sino por. Sin la preparación adecuada, podía ser malinterpretado, corrompido o usado para fines destructivos. Era para iniciados, para aquellos que habían pasado ecos de preparación mental y espiritual. La pirámide, silenciosa en la meseta de Giza, se convierte en el símbolo de este misterio. No grita su secreto, lo susurra. Lo susurra en el lenguaje de los matemáticos. En el silbido del viento a través de sus ejes apuntando a estrellas muertas hace milenios. Es un faro mudo, un guardián que no impide el paso, sino que espera. Espera y que estemos listos para hacer las preguntas correctas. Para dar de una tumba y empezar a ver un espejo. Un espejo que refleja unos ancestros mucho más sabios de lo que llamas somos. ¿Qué significa todo esto hoy? Durante siglos, vimos la Gran Pirámide como un monumento un farón vanidoso. Pero los piezas del rompecabezas pintan un cuadro radicalmente distinto. Ya no es una tumba. Es un signo de interrogación gigante talado en piedra. ¿Y es signo nos apunta directamente a nosotros? Nuestra civilización está orgullosa de su conocimiento. Pero este edificio contiene conceptos que redescubrimos hace apenas unos siglos. La forma de la tierra, el ciclo de precisión, el valor de pi, la proporción áurea. Esto nos obliga a hacer una pregunta humilde. ¿Somos realmente los más avanzados, o solo la última civilización avanzada? Esto no es para sentirse pequeños, al contrario. Es liberador. Demuestra que el potencial humano es mucho más grande de lo que pensamos. La pirámide es la prueba física. Ahí está la verdadera herencia. No es un artefacto, es una forma diferente de ver el mundo. Nuestra ciencia está fragmentada. Pero la pirámide sugiere un conocimiento unificado. Donde astronomía, matemáticas y conciencia eran capítulos del mismo libro. El secreto no es en qué, es en cómo. Cómo ver el universo como un todo conectado. La pirámide era un instrumento para sintonizar con la trama de la realidad. Por eso nos fascina tanto. No buscamos oro, sino sabiduría. Un modelo de pensamiento que hemos perdido y que necesitamos recuperar. En una época de crisis y ruido, su silencio nos habla de equilibrio y armonía. Un diseño humano o divino, quizás para ellos no había diferencia. Lo divino era el orden del cosmos, y lo humano la capacidad de comprenderlo. Fue la humanidad en su máxima inspiración, dejando una marca para el futuro. Ahora, el testigo pasa en nuestras manos. La pirámide ha hecho su trabajo, ha sobrevivido al tiempo y ha capturado nuestra atención. Nos ha obligado a cuestionar nuestra historia.
nos ha mostrado que jamás bandas en el espectro de lo posible de los que creemos. El próximo paso nos corresponde a nosotros. No se trata de que todos nos pongamos a construir pirámides. Se trata de captar el espíritu que la impulsó. El espíritu de una búsqueda del conocimiento que no separa, sino que integra, que no explota la naturaleza, sino que busca entender su lenguaje para vivir en armonía con ella, que ve los hechos y la espiritualidad no como enemigas, sino como dos perspectivas de una misma verdad. Cuando hoy miras una foto de la Gran Pirámide, ya no estás viendo solo una vieja ruina. Estás viendo un espejo que refleja el rostro de una civilización que pudo lograr lo imposible. Y en ese reflejo, si te fijas bien, también está tu propio rostro. La pregunta que la pirámide nos lanza ahora es clara. Ellos, con su tecnología aparentemente simple, capturaron el cielo en la tierra. Tal, con toda tu tecnología deslumbrante, que estás capturando, que estás construyendo que able no solo de tu poder, sino de tu sabiduría, el secreto ya no está guardado. Está a la vista de todos, desafiándonos a no solo más inteligentes, sino también más sabios, esa, como quizzes fueron ellos, arquitectos de una realidad más armoniosa. La pirámide ha terminado de ser un misterio del pasado. Se ha convertido en una pregunta para nuestro futuro. Y ahora, la respuesta la escribimos nosotros.